I kindly ask Mr. Matteo Zoppas, President of the Italian Trade Agency, to come to the podium to deliver his speech. Thank you very much. Alessandra, italiano, inglese, English. Good afternoon, all authorities, all the presents. I would like to say hi when it's coming in to Mr. the Prime Minister of Italy and Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, Antonio Tajani. Greetings to Mr. Battsetseg Batmunkh, the Minister of Foreign Affairs of Mongolia, National Chamber of Commerce and Industry, and all the rest of the authority present, the entrepreneurs, and all the audience. The relation between Italy and Mongolia is our willing to, as a result of this event and of this project, is to narrow the distance between our countries. We have signed an agreement of a MOU between our agency, grazie Regina, of our agency and your correspective in Mongolia, with the intention of increasing the opportunities and occasion of doing business between our countries. We are in charge of the export of the Made in Italy, of the promotion and the development of the Made in Italy in Mongolia. And just to do a quick number, right now the export is counting 77 million a year in 2024. And even though it seems to be a small number, it has a strategic importance because in your government and in your, let's say, entrepreneurship attitude, there's going to be an important increase of investment on several categories where we would like to introduce and to facilitate the partnership with our products, with our technologies, with our know-how, which is in most of the sector worldwide leader of its category. So with the Italian Trade Agency, we would like to create all the occasion where we can bring you the Italian entrepreneurs, products, company, in order to make you discover the excellence that Italy is able to produce in all the kind of industries, in all the type of product and categories that you can use to more develop your capability of not only transformation, but also about our B2C, the consumer goods that we can offer to your market. So, of course, this is coming also with a mutual and exchange of let's say, interest in the good sense, in order to be able to increase the interchange between your production and our production to your production on the mutual interest of the growing of the two nations. So I thank again your country, your government, all the association, the Chamber of Commerce, and also I would like to thank the Italian government, the Minister Antonio Tajani, for the occasion that is giving to our companies to increase our business in your country. Thank you very much. Thank you, Mr. Zoppas. Now, I would like to call on the stage Lhagubjau Batarjau, President, Mongolian National Chamber of Commerce. The speech will be delivered with a translation. Эрхэм үндэд
бүгд намт хятад улсын шадар сайд бөгөөд гадаад хэргийн харилцаа олон улсын хамтын ажиллагааны сайд Антони Tajani, эрхэм мөндөд Монгол улсын гадаад харилцааны сайд Battsetseg, эрхэм мөндөд бизнес эрхлэгчид хадагтай нийтдөө та бүхэнд энэ өдрийн халуун мэндийг дэвшүүлье. Юуны өмнө Монгол-Италийн бизнес форумд оролцож байлан тэмдэглэж байна. Монгол улсын байгалийн баялаг, хөдөө аж ахуй, аялал жуулчлал, сэргээгт эрчим хүч зэрэг салбарт ихээхэн нөөц боломжтой бол Итали улс нь өндөр технологи, үйлдвэрлэл, хөнгөн аж үйлдвэр болон хүнсний үйлдвэрлэлийн тэргүүлэгч туршлагатай. Эдгээр харилцан нөхөх давуу талууд нь хоёр талын хамтын ажиллагаа бодитоор өргөжүүлэх, бат бэх суурь болно гэдэгт итгэлтэй байна. Өнөөдрийн форумд Монголын 60 гаруй компани 76 бизнес эрхлэгч оролцож байна. Арьс шир, ноос ноолор, хүнсний үйлдвэрлэл, гадаад худалдаа, аялал жуулчлал, барилга зэрэг Монголын эдийн засгийн тэргүүлэх салбаруудын төлөөлөл энд хүрэлцэн ирсэн хоёр орны хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх өргөн боломж байгааг илэрхийлэх юм а. Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхим нь хоёр орны бизнес эрхлэлтийг холбох хамтарсан төсөл, инновацид суурилсан шин санаачлагыг дэмжих чиглэлээр Италийн холбогдох байгууллагуудад нэгт хамтран ажиллахад бэлэн байна. Эрхэм мөндөд ноёд татагтай нараа. Өнөөдрийн бизнес форум хувийн хвшлийн төлөөлөгчдийн шууд харилцааг бэхжүүлэх, шин түншлэл байгуулах, бодит хамтын ажиллагааг төслүүдийг эхлүүлэх үнэт боломж юм. Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын зүгээс хоёр улсын бизнесийн хамтын ажиллагаа бүх талаар дэмжиж тууштай ажиллах, ийм бид хоёр улсын худалдааны боломжийг бүрэн дүрэн нээх, бизнесийн харилцааг өргөжүүлэх чиглэсэн бизнес улс форумыг тогтворжуулах шаардлагатай байна. Монгол улсад Монгол-Италийн бизнес форумыг хийхэд бид бэлэн байгаа бөгөөд 2026 онд манай сайхан улсад зочлохыг урьж байна. Та бүхэн өнөөдрийн хэлцүүлэг болон хоёр талын уулзалт амжилтлаж хоёр орны бизнесийн хамтын ажиллагаанд шинэ боломж, шинэ түншлийг авчрах болтугай. Grazie della vostra attenzione. Анхаарлаас нь баярлалаа. Thank you very much to the President of the Mongolian National Chamber of Commerce and Industry. And now, kindly ask to come to the floor, to take the floor, Ms. Regina Corradini D'Arienzo, Chief Executive Officer and Director General of SIMEST. Distinguished authorities, ladies and gentlemen, entrepreneurs, good afternoon. For me, it's an honor to be here with you at this important meeting in order to strengthen the relationship between Italy and Mongolia. Well, it's important to highlight that in Italy, the Italian export is 40% of our GDP. And in coordination with the Italian Ministry of Foreign Affairs, we have decided to reach an ambitious goal of 700 billion euros by 2027. Well, in order to achieve this goal, we have defined strategic markets to increase the export and, of course, to grow in our direct investment. And in this strategic geography, of course, there is all the Asian region and Mongolia. Well, SIMEST, part of Cassa Depositi e Prestiti Group, manage public funds on behalf of the Italian Ministry of Foreign Affairs. Today, we have more than 16,000 companies as partner for more or less 30 billion euros of volume. We support the investment of Italian companies in Italy for their international competitiveness and abroad for their direct investment. And of course, not only for Italian companies, but also for their JV, and of course, in this case, for JV in Mongolia, with 3 different financial instruments. First of all, subsidized loans. We support Italian export with loans at 0.3% of interest rate, of course, for investment in international competitiveness. But SIMEST is also the
institutional equity partner of the Italian companies and their JV abroad for all the direct investments. And of course, in this case, we would like to increase the actual number of Italian companies in Mongolia from the actual 65 companies to more and more. We would like to support them and go in the next year up to 100 companies. And thirdly, we support the Italian companies in export credit. In this case, we allow the Italian exporter to offer to the local buyers, so the Mongolian buyers, postponed payments over 24 months at very low interest rates, almost equal to zero. And finally, through the business matching platform in coordination with Cassa Depositi Prestiti, we would like to increase the connection through Italian and Mongolian partners, not only for trade businesses, but also for direct investment in Mongolia. To conclude, I firmly believe that increase the synergy through our two countries is important. In fact, also as SIMEST, today we sign a memorandum of understanding with the Chamber of Commerce and Industry, of course, of Mongolia. Thank you very much for your attention. Thank you very much. Now, I would like to invite Ms. Battsetseg Batmunkh, Board Member of Mongolian Wool and Cashmere Association, CEO of Hamburg Kashmir. Эрхэм хүндэт зочдоо Хамбогд Кашмир нийт үйлдвэрлэлийн 70%-ийг Италийн зах зээлд экспортлж та бүхэнтэйгээ хамтран ажиллаж Италийн том брэндүүдийн үндсэн түүхийд болж байгаадаа маш их баяртай байна. Хамбогд Кашмирийн хувьд Монголын сайхан цагаан алтан Италийн топ брэндүүдийн түүхийд болгож эргээд бид нар Италийн зах зээлээс тоног төхөөрөмж технологиг худалдаж авч хоёр улсынхаа эдийн засгаар үнэтэй хувь нэмэр оруулж байгаад маш их баяртай байна. Хойшид бид доктортой хөгжил дээр илүү их анхаарч, уур амьсгалын өөрчлөлтөн дээр илүү их анхаарч, хамтдаа хийх ажлуудыг цаг алдалгүй хийж байгаа. Хойш улам ихийг хийхээр төлөвлөж байгаадаа маш их баяртай байна. Монголынхаа сайхан цагаан алтыг дэлхийн топ брэндүүдийн түүхийд болгож жилээс жилд экспортоо нэмэгдүүлж мөн Италийн том брэндүүдийн түүхийдийг нийлүүлэхээс гадна доктортой хөгжил дээр үнэтэй хувь нэмэр оруулж байгаа Италийн том брэндүүдтэй маш их баярлалаа. Бид бүхэн Хамбогд Кашмирийн хувьд Монголын ноос ноолрын үйлдвэрүүдийн хувьд үнэхээр Итали улсаас маш их зүйлийг сурсан билээ. Хойш гэсэн бид техник технологион авахаас гадна олон зүйл дээр хамтран ажиллаж та бүхнээсээ маш их зүйлийг суралцахаар хүсэж байгаа. Бид хамтарсан эйр хүлдрэг Итали Монголын хамтарсан эйр хүлдрийг ойрын 2-3 жилийн хугацаанд Монгол улсад байгуулахыг хүсэж байгаа. Үүн дээр бид нар Италийн 100% тоног төхөөрөмжийг Монголынхон цагаан алт болсон Кашмираараа дэлхийн топ брэнд болоход бид бүхэн хүсэж та бүхэндээ бас ойрын 3 жилд хамтарсан үйлдвэрийг байгуулна гэдэгт итгэлтэй байна. Монгол улсын цагаан алт болсон Кашмир нь дэлхийн топ брэндүүдийн түүхийд болон Итали болон Английн зах зээл дээр түүчэлж явж байгаа маань манай Монголын малчтын минь үнэтэй хувь нэмэр бид бүхэн малчтынхаа орлогыг нэмэгдүүлэх цагаан алтынхаа Кашмирийн чанарыг нэмэгдүүлэх, доктортой хөгжил дээр үнэтэй хувь нэмэр оруулах, уур амьсгалын өөрчлөлтөн дээр бид нар анхаарч ажиллаж хамтдаа ногоон гинжин шүлжээ болохыг бид нар уриалж байна.
та бүхэндээ одоо хойшд хийх доктортой хөгжилтөөр хийх ажил дээр хамтдаа хийхийг одоо хүсэж байна. Ганцхан Хамбогд Кашмир болон ганцхан Монгол улс үүнийг хийж бүтээж чадахгүй маа. Тэр дэлхийн нийтдээ гинжин шүлжээгээр ногоон болж малчтын ноолрын одоо ноолроо эцсийн бүтээгдэхүүн болж дэлхийн топ брэндүүд Hermes, Burberry, Prada, Balkanori гээд дэлхийн одоо топ брэндүүдтэй хамтран ажиллаж байгаа. Тийм учраас энэ доктортой хөгжилдээр бид бүхэн хамтдаа үнэтэй хувь нэмэр оруулна гэдэгт итгэлтэй байна. Бид Хамбогд Кашмир болон Монголын үйлдвэрүүд Италийн зах зээлээс маш их зүйлийг одоо бид нар сурсан. Хойш ч гэсэн бид маш их зүйлийг сурахаар бас хичээж байгаа. Үнэхээр Европын зах зээл дээр бид анх Итали руу экспортлсон бол одоо Англид Европын зах зээл дээр Монголын ноолуур үнэхээр номер 1 гэдгийг бид нар одоо алдаршуулж чадсан. Тэгэхээр одоо бид бүхэн доктортой хөгжил дээр бид нар номер 1 дээр анхаарч байгаа. Хойш ч гэсэн бид хийх ажлууд маш их байна. Тэгээд та бүхэндээ баярлалаа. Thank you very much. Now I kindly ask to come to the floor to Ms. Michael Ron, Chief International Officer of SACE. Good afternoon, everyone, honored guests, colleagues, and all components of the Italian system. SACE is Italy's export credit agency, which is fully owned by the Ministry of Economy and Finance. And our mission is to support the growth of Italian companies in global markets, including support to the respective internationalization. So we are committed to strengthening the competitiveness of Made in Italy abroad. We manage a portfolio of insured transactions and guaranteed investments worth around 270 billion euro. What do? We insure companies against non-payment risk, ensuring payment certainty and allowing foreign clients to benefit from competitive deferred payment terms. For companies that wish to invest abroad, we provide investment insurance against political risk, and also financial guarantees that facilitate access to credit for international growth, such as, for example, acquisitions, joint ventures, or the opening of new branches. So why am I so pleased and honored to be here today? Because Mongolia for us, again, is a strategic destination, notwithstanding being a development economy with significant, in our opinion, significant potential for growth and diversification. Increasingly looking to Italy with a view to certain strategic sectors, together with Italian companies, which are world leaders. I'm looking at sectors such as commerce and procurement, including machinery, equipment for light industry, but also textiles, clothing, and mining. These are traditional pillars of the Mongolian economy, for which Italy, however, has world-renowned export champions. So SACE effectively plays a pivotal role also in supporting Italian businesses wishing to expand their activities in Mongolia. And we do so also thanks to the support coming from our office in Shanghai, which closely follows new commercial opportunities in Mongolia, providing Italian companies on-the-ground support whilst building strong, we hope very strong, relationship with key Mongolian financial and corporate partners. And among the instruments that we provide, export finance instruments, I do wish to highlight that SACE can guarantee Italian banks confirming letters of credit issued by Mongolian banks to settle contracts for Italian supplies.
And indeed, over the years, SACE has established a very strong partnership with many of the Mongolian banking system, maintaining very strong, if you want, relations with the Trade and Development Bank of Mongolia, with Golomb Bank and the Development Bank of Mongolia. We're looking at new opportunities today related to cashmere manufacturing, hence the previous speaker was of particular interest to us. SACE can support Mongolian businesses for the purchase of Italian textile machinery aimed at increasing the production capacity, but also the quality of both semi-finished goods and finished goods. We are also focusing on Mongolia's infrastructural and technological development and the deriving opportunities, specifically in the renewable energy. And we are keen to assist and play an active role with respect to the renovation and efficiency improvement of the country's energy plants, the ongoing digital infrastructure, and the modernization of Mongolia's rail and road network, including the construction of Ulaanbaatar's first metro line. In this very context, we are strengthening our dialogue with members of the Ministry of Finance of Mongolia, as well as other institutions that are involved currently in the country's major development programs, investment programs, such as the municipality of Ulaanbaatar. You may be aware that we recently hosted in Rome a delegation of representatives from the Mongolian parliament in order to explore new ways to further enhance the bilateral economic cooperation. And we are also discussing a potential MOU between ASIMIT and the Trade Association for Wool and Cashmere for the development of the local textile supply chain for Italian exports. So to close, SACE is increasing its efforts to assist new Italian exports into the country. And we strongly, very strongly believe that together as partners, we can certainly transform opportunities into sustainable long-term growth for both Italy and Mongolia. Thank you for your attention. Thank you very much. Now, I would like to invite Davasurung Arunbolt, President of Mongolian Association of Leather Industry. Distinguished guests, it's a great honor to attend this business forum. Since our colleagues made many remarks about the business forum and the cooperation, I would like to bring your attention to one aspect that I think very important in this forum. This is my second visit to Italy and my first in an official capacity. On both occasions, the hospitality of the Italian people has been extraordinary. The decorum, the culture, and the warmth. It is no coincidence that this land became the cradle of Renaissance, the place that helped lift the world out of the Dark Ages. Throughout this forum, we have discussed Italy's remarkable achievements in industry and innovation, as well as the promising future of our cooperation. I'm confident that the conversations we have had and the agreements we have reached will bear meaningful fruits in the years ahead. But I believe we as Mongolians should also leave with one important food for thought. What is it about the people and culture of this country that has made such developments possible? Because I believe there is much for us to learn, not only from Italian technology and the industry, but also from the spirit of its people, the richness of its culture, and the unwavering drive to excel. That is what true partnership should be, not just business, but an exchange of culture, ideas,
and traditions built on mutual trust and genuine respect. On that note, I warmly encourage all our distinguished Italian guests to join the National Modern Hall concert this evening and take in a glimpse of Mongolian culture. And please visit Mongolia and allow us the honor of reciprocating the generous hospitality we have received over these few days. Thank you very much, and I wish you all the best in your endeavors. Grazie. I now kindly ask Mr. Laurent Franciosi, Head of International Markets Development, the Cassa Depositi e Prestiti, to take the floor. Honorable Ministers, Excellencies, ladies and gentlemen, it's a privilege to be here at Villa Madama as Italy and Mongolia celebrate 55 years of diplomatic relations. Our countries are far apart geographically, yet deeply complementary. Mongolia brings, as we heard this morning, a clear strategy for the future, renewable energy, agri-food, agro-industry, processing capacity, and major infrastructure transformation. And Italy brings world-class technologies, advanced manufacturing, clusters of SMEs, a tradition of quality, design, and upgrading entire supply chains, as we heard this morning from the various associations and entrepreneurs. When these elements come together, they create value that neither country could generate alone. So over the past 2 years, CDP has contributed. CDP is the national financial institution promoting the economic and social development in Italy and in partner countries. So CDP has contributed to turning this potential into reality, also thanks to the support of our authorities, and a special thanks goes to the Ambassador of Italy, Giovanna Piccarreta. Let me just recall a few milestones. Just 1 year ago, CDP supported Mongolia's sustainable Kashmir supply chain through a financing facility to Bank. That initiative created the first true financial bridge between herders cooperative, local producers, and Italian textile industry. And I'm very proud regarding this pioneering role of CDP in Mongolia. And then during the spring, we received business delegations led by the Mongolian Wool and Kashmir Association. We received Mongolian parliamentary delegation. We paid a visit to Ulaanbaatar. And today, with the Mongolian Wool and Kashmir Association, we signed an MOU that formalizes and expand this operational framework for cooperation. And soon we will disclose our second financing in Mongolia with another bank. This initiative will be disclosed in the coming days. And this is an initiative dedicated to the Kashmir value chain and featuring a special quota for women-led entrepreneurship. Allow me to brief outline that CDP can help transforming ideas into projects through 3 main business lines: the export finance, so we can provide financing to Mongolian counterparts wishing to acquire Italian goods and services. This is essential for textile machineries, green technologies, and advanced industrial equipment. We can also support Italian companies and their foreign subsidiaries investing abroad, a way to bring more Italian expertise into Mongolia's key sectors. And since 2016, CDP has also been mandated as the Italian development financial institution and can deploy impact-oriented instruments for both Italian corporates and foreign partners along the value chains that can combine economic competitiveness with social inclusion, including the Kashmir supply chain. And these instruments are, in a way, the modern looms on which we can wave the next phase for our cooperation. Allow me to conclude saying that every Kashmir thread tells a story.
a story of hands, of landscapes, of passions, of skills, of communities, of identities. And when many threads are woven together, they create a fabric, something stronger, more beautiful, more lasting than any single fiber. And today, Italy and Mongolia are weaving such a fabric with shared vision, mutual respect, and with tools like CDP tools to turn ambition into tangible opportunities for our businesses and our communities. Thank you very much for your attention. Thank you. Thank you very much. Now I'd like to invite on the stage His Excellency Mr. Batmsurung Megmarsurung, Minister of Food, Agriculture and Light Industry of Mongolia. Бүгд найрамд Итали улсын шадар сайд өгөөд гадаад харилцаа олон улсын хамтын ажиллагааны сайд эрхэмсэг ноён Антонио Tajani, Монгол улсын гадаад харилцааны сайд хатагта Б Батtsetseg, хүндэт бизнес эрхлэгчид ноён татагта нараа та бүхэндээ энэхүү өдрийн мэндчилгээг өргөн дэвшүүлье. Монгол улс Төв Азийн дэгш өндөрлөгт оршдог далаагаас аслагдмал орон бөгөөд хөдөө аж ахуйн салбарт уламжлалт нүүдлийн мал аж ахуйд хамгаалсан онцлогтой билээ. Манай орон нийт 1.5 сая км2 нутагтай үүний 72.6% хөдөө аж ахуйн хөдөлгүүр газарт үүн дотроо 90% байгалийн бэлчээр хадлагын газар эзэлдэг онцлогтой. Дотоодын эмэгтэйчүүдийн 31.7% хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн салбар бүрдүүлдэг бөгөөд орон нутгийн 85% нь хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлд суурилсан эдийн засгтай гэдгээр онцлогтой. Манай улс 50-60 сая толгой малтай жилд 20 орчим сая ширхэг арьс шир 9,000 гаруй тонн ноолуур, 35,000 тонн ноос бэлтгэдэг түүхий эдийн нөөцтэй орон. Монгол улс хөдөө аж ахуйн салбараас гаралтай эрүүл хүнс үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, цаашид экспортлох, мөн мал аж ахуйн гаралтай түүхий эдийг боловсруулалтын түвшинг ахиулах, нэмэн үрдэг шингээсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, экспортыг нэмэгдүүлэх зорилгыг дэвшүүлэн ажиллаж байгаа. Энэхүү бодлогын зорилтыг хэрэгжүүлэхэд Монгол улсын ерөнхийлөгч Ухнагийн хөрөсгөөний санаачлан хэрэгжүүлж буй хүнсний хувьсгал, цагаан алт үндэсний хөдөлгөөнүүд бодиттой хувь нэмэр оруулж байна. Манай хувийн хөгжлийн үйлдвэрлэгч баялаг бүтээгчид улам бүр шинэ бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж экспортлож байна. Гэсэн хэдий ч малын гаралтай түүхийд бүтээгдэхүүнд бүрэн боловсруулалт хийж эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх хүчин чадал манад хараахан бүрэн суурилагдаагүй байна. Манай улсын найрсаг харилцаанд бүгд найрамдах Итали улс нь нэхүүл бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлээр дэлхийн тэргүүлэгч дэлхийн технологийн түвшинг тодорхойлдог улсуудын нэг билээ. Монгол улсад үйлдвэрж буй малын гаралтай түүхийдийн нөөцийг ашиглан Итали улсын тоног төхөөрөмж, мэдлэг, технологиг нэвтрүүлэн хувийн хөгжлийн хамтын ажиллагааг дэмжих нь дэлхийд нэр хүндтэй шилдэг бүтээгдэхүүн хөгжүүлэхэд хувь нэмрээ Монгол улс оруулах боломж өрдөх давуу талтай. Монгол төрийн тэргүүний өндөр дээд түвшний айлчлалын хүрээнд зохион байгуулагдж байгаа Итали Монгол улсын бизнес форумаар дамжуулан хоёр улсын мэргэжлийн холбоот хувийн хөгжлийн аж ахуй нэгжид харилцан ашигтай бизнесийн үйл ажиллагаа эхлүүлэхэд цаашид хөгжүүлэхэд энэ форум үнэтэй хувь нэмэр оруулна гэдэгт итгэж байна. Манай хоёр орны мэргэжлийн холбоот бизнес эрхлэгчдийн итгэл суурилсан хамтын ажиллагаа улам бүр цэцэглэн хөгжиж манай хоёр орны хоорондын хувийн хөгжлийн хөрөнгө оруулалт харилцан нэмэгдэж, худалдааны эргэлт огцом нэмэгдэж, хоёр орны эдийн засагт хоёр орны иргэдэд ээлтэй өгөөжтэй байхыг хүсэн өрөөё. Баярлалаа та бүхэнд. Thank you, Your Excellency. Now I would like to invite Her Excellency Battsetseg Batmunkh, Minister of Foreign Affairs of Mongolia, on the stage. Эрхэмсэг сайд Антонио Tajani, хүндэт бизнес эрхлэгчид эрхэм зоч та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргье. Итали Монголын анхны бизнес форумд хүрэлцэн ирсэн бизнес эрхлэгч, баялаг бүтээгчид та бүхэнд бизнесийн өндөр амжилтыг хүсье өрөөе. Монгол улсын ерөнхийлөгч Ухнагийн хөрөлсөхийн бүгд найрамдах Итали улсад хийж байгаа төрийн айлчлалын хүрээнд Итали Монголын анхны бизнес форумыг хамтран зохиолж байгаа
Шадар сайд бөгөөд гадаад хэрэг олон улсын хамтын ажиллагааны сайд Антонио Tajani, Итали улсын гадаад хэрэг олон улсын хамтын ажиллагааны яам, Италийн худалдааны агентлаг болон зохион байгуулагчид оролцогч та бүхэнд талархлаа илэрхийлж байна. Өнөөдөр энэ цугласан Монгол Италийн бизнес төлөөлөгчид та бүхний шаргуу хөдөлмөр, хичээл, зүтгэл, инновац, манлайлал нь хоёр улсын эдийн засгийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх бодит түлхэц зайлшгүй хоёр улсыг холбох гол гүүр болж байна. Европын холбооны гишүүн Монгол улсын 3 дахь хөрш Итали улстай худалдаа эдийн засгийн хамтын ажиллагаагаа хөгжүүлэх нь Монгол улсын гадаад бодлогод чухал ач холбогдолтой. Энэ онд Монгол улс Итали улсын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 55 жилийн ой тохиож байна. Энэ хугацаанд талууд хоёр талын харилцааны олон чухал алхмыг амжилттай хэрэгжүүллээ. Тухайлбал Монгол улсын ерөнхийлөгчийн төрийн айлчлал, засгийн газар хоорондын комиссийн хуралдаан, гадаад харилцааны яамд хоорондын улс төрийн зөвлөлдөх уулзалтууд, агаарын харилцааны тухай засгийн газар хоорондын хэлэлцээр болон өнөөдөр байгуулж буй бусад хэлэлцээр санууж бичигээд олон жишээг дурдж болно. Итали бол монголчуудын хувьд Европ дахь худалдааны гол түншүүдийн нэг бөгөөд хоёр талын худалдаа хөрөнгө оруулалтын боломжоо бүрэн дүүрэн ашиглах нь эдийн засгийн хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэхэд чухал түлхэц болох юм а. Өнөөдрийн форум компани аж ахуйн нэгжүүдийн шууд хамтын ажиллагааг гүнзгийрүүлж, шин төслүүдийн эхлэлийг тавьж худалдааны эргэлтийг доктортой нэмэгдүүлэхэд хувь нэмрээ оруулна гэдэгт итгэлтэй байна. Хоёр улсын тэргүүлэх аж ахуйн нэгжүүдийн идэвхтэй харилцаа нь урт хугацааны хамтын ажиллагааны бодит боломжийг илтгэж байна. Өнөөдрийн хэлэлцүүлэг болон B2B уулзалт дараах тэргүүлэх салбаруудад боломжтойг харуулж байна. Үүнд ноос ноолуур, арьс шир, хувцас загварын үйлдвэрлэл технологи, хөдөө аж ахуй хүнсний үйлдвэрлэл, эрчим хүч, ялангуяа сэргээгдэх эрчим хүчний шин шийдэл, ногоон технологи, дид бүтэц, тээвэр логистик, аялал жуулчлал, соёл болон соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийн салбар зэрэг болно. Салбар хуралдаанаар хэлэлцсэн асуудал, дэвшүүлсэн санал санаачлагууд нь цаашид Монгол Италийн эдийн засгийн хамтын ажиллагааны цар хүрээ агуулгын хувьд улам бүр өргөжин хөгжихийг баттган харууллаа. Мөн бид Монгол Европын холбооны эдийн засгийн харилцааны өргөн сэдвээр ярилцлаа. Монгол улс Европын холбооны GSP+ хөнгөлөлтийн системийг доктортой ашиглаж ирсэн бөгөөд энэ нь экспортыг нэмэгдүүлэх, ажлын байр бий болгох, тулхтай хөгжлийг дэмжихэд чухал үүрэгтэй. Европын зах зээлд гарах энэхүү хөнгөлөлтийг сүүлийн жилүүдэд 80-90% ашиглаж байгаа нь сайн үзүүлэлт юм а. Үүний зэрэгтээ Европын холбоотой байгуулж буй газар зүйн заалтын тухай хэлцээрт ихээхэн ач холбогдол өгч байна. Уг хэлцээрийн 3 дугаар шат амжилттай өндөрлснөөр Европын зах зээлд Монголын бараа бүтээгдэхүүнийг таниулах, үнцийн өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн чухал алхам болж байна. Монгол улс болон Европын холбооны зарим гишүүн улсын хооронд худалдааны тэнцэл, өрөөсгөл, хөрөнгө оруулалтын боломжийг бүрэн дүүрэн ашиглаж чадахгүй байгаа бодит байдлыг бас дурдах зүйтэй. Энэ нь GSP+ болон газар зүйн заалтын хэлцээрийг үр дүнтэй ашиглах замаар экспортыг тэлж, хөрөнгө оруулалтыг төрөлжүүлж, улмаар эдийн засгийн харилцаагаа гүнзгийрүүлэх шаардлагатайг илтгэж байгаамаа. Эдгээр жишээ хамтын ажиллагаанд Итали улс онцгой байр суурьтай. Итали улс нэхмэлийн үйлдвэрлэл, дизайн, тансаг брендийн чиглэлээр дэлхийд тэргүүлэгч орны нэг болохын хувьд Монголын ноос ноолуурын бүтээгдэхүүний Европ дахь гол зах зээл юм а. Газар зүйн заалтын хэлэлцээр нь Монголын түүхий болон боловсруулсан ноолуурыг Италийн зах зээлд экспортлох шин суваг нээхийн зэрэгцээ, бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт, дизайн, нэмэн үртэг шингэсэн үйлдвэрлэлийг дэмжих өргөн боломжийг нээн гэдэгт итгэлтэй байна. Манай улсад өндөр чанартай түүхийн эдэн байгаа бол Итали улсад дэлхийд тэргүүлдэг боловсруулах технологи, загварын туршлага, олон улсад танигдсан брендийн нэр хүнд нь байна. Өөрөөр хэлбэл бидний онцлог давуу тал бие биенээ харилцсан нөхсөн чанартай. Иймд бид хамтран ажиллавал түүхийн эдээс дэлхийд гайхах брэнд бүтээж бодит боломжоо нийтлэг үнцүүл болгож чадна. Эрхэм үндэт зочдоо, Монгол улсын засгийн газар өнөөдрийн форумын хүрээнд дэвшүүлсэн санал санаачлагыг бодит ажил хэрэг болгохын төлөө ажиллах болно. Бид хөрөнгө оруулалтын орчныг сайжруулж, уялдаа холбоог бэхжүүлж, Италийн хөрөнгө оруулагчид, бизнес эрхлэгчдэд доктортой, тааламжтай бизнесийн орчин бүрдүүлэхэд хүчин чармаалтаа үргэлжлүүлнэ. Өнөөдрийн арга хэмжээнд идэвхтэй оролцож,
Бодит санал санаачлага дэвшүүлсэн та бүхэнд дахин талархал илэрхийлье. Та бүхний оролцсон Монгол-Италийн эдийн засгийн хамтын ажиллагааны цаашдын хөгжлийн бат бөх үндэс суурь байх болно. Монгол-Итали бол хоёр улсын хамтын ажиллагаа улам хөгжин өргөчгийг эрүүл дэвшүүлээ. Анхаарал тавьсанд баярлалаа та бүхэндээ. I now have the honor to to kindly ask Vice President of the Council of Ministers and Minister of Foreign Affairs, Antonio Tajani, to the podium to deliver his speech. Good evening, everybody. Welcome to Italy. Welcome in this beautiful villa under Raffaello Cup. This is very, very impressive for us. This is part of our cultural heritage. And we want to export our cultural heritage to Mongolia. We want to keep your cultural heritage in Italy. Allow me to talk now in my mother tongue, in Italian. Veramente sono lieto di accogliere il Ministro degli Esteri e del Commercio della Mongolia qui a Villa Madama e sono lieto anche di accogliere la Ministra della Cultura e il Ministro dell'Agricoltura, perché questa così autorevole presenza dimostra quanto sia importante per la Mongolia il rapporto con l'Italia. Ma per noi è altrettanto importante, cari ministri, il rapporto con voi. Oggi festeggiamo il 55° compleanno delle nostre relazioni diplomatiche, che sono sempre state portatrici di risultati positivi. L'Italia, dopo la Germania, è in Europa il principale partner commerciale della Mongolia, ma noi vogliamo fare ancora di più. Le cose vanno bene, ma si può fare ancora di più. Noi siamo la seconda potenza industriale europea, siamo la quinta potenza commerciale mondiale e vogliamo far sì che i nostri prodotti di qualità possano essere conosciuti nel mondo. Quindi siamo pronti a esportare ancora di più, pronti ad esportare non soltanto i nostri beni, ma anche il nostro saper fare. Pronti anche ad investire in paesi come la Mongolia, dove c'è la certezza del diritto, è un paese democratico, ne parlavamo prima con il Ministro, è un paese dove un imprenditore sa che se investe ci saranno impegni mantenuti. Questo è di straordinaria importanza per tutti coloro che vogliono fare impresa al di là dei confini nazionali. Io ritengo che si possa fare molto di più anche pensando a joint ventures tra imprese italiane e imprese mongole. La presenza a questo business forum di tanti imprenditori venuti dal vostro paese dimostra che c'è un terreno fertile e che si può insieme costruire politica industriale per il benessere dei nostri cittadini. Sono tanti settori dove possiamo lavorare, voi avete delle materie prime di straordinaria qualità, penso al cashmere, alla lana, noi abbiamo un'industria della moda molto fiorente, forse la più importante nel mondo, e voi avete la miglior qualità di cashmere al mondo, quindi unire due qualità straordinarie significa fare dei prodotti straordinari. Quindi questi sono alcuni esempi, ma potremmo parlare per le materie prime. Ripeto, noi abbiamo bisogno di materie prime per competere, le terre rare, penso, e quindi si può fare veramente molto di più collaborando tra Italia e Mongolia. Questo primo business forum non deve essere un punto di arrivo, deve essere soprattutto un punto di partenza. Ecco, noi vogliamo rafforzare tutte queste filiere strategiche, perché ho citato la moda, ma potrei citare lo spazio. Noi siamo molto fieri
del fatto che la Mongolia abbia scelto Thales Alenia Spazio per costruire il suo primo satellite. L'Italia è uno dei paesi all'avanguardia per quanto riguarda la politica spaziale, l'industria spaziale, ma ci sono anche tanti altri paesi. Il fatto che la Mongolia abbia scelto un'impresa italiana ci inorgoglisce, perché siamo convinti che attraverso lo spazio si possa fare molto e rinforzare la nostra collaborazione. Noi abbiamo tante aziende, anche piccole, piccolissime, che ruotano attorno a Thales Alenia Spazio e altre aziende, e lo spazio credo che sia un settore industriale non inquinante, ma che può rappresentare veramente una straordinaria opportunità per il futuro, per le molteplici applicazioni che hanno i satelliti, dall'osservazione della Terra alla conduzione dei veicoli o degli aerei senza avere bisogno di una guida, come posso dire, manuale. Questo è importantissimo. Tutto ciò che fa lo spazio, anche in agricoltura, i segnali che arrivano dai satelliti possono essere determinanti. Quindi tutte applicazioni che si intrecciano con i settori dove noi possiamo collaborare di più. Ecco, noi vogliamo anche mettere a disposizione dei nostri amici mongoli le soluzioni innovative delle nostre grandi imprese nel settore della difesa. Penso alle opportunità di collaborazione nel controllo dei confini e dell'osservazione geospaziale. Abbiamo detto dello spazio. Sono tantissimi settori, l'agroalimentare, ne parlava prima il Ministro, l'industria, lì possiamo collaborare veramente, anche noi abbiamo una tradizione importante. Si può lavorare insieme per esplorare anche nuovi mercati insieme, joint ventures per esplorare nuovi mercati. Quindi l'agroalimentare, noi possiamo fornirvi anche tutti i risultati della nostra ricerca nel settore agricolo. Per esempio stiamo procedendo in maniera spedita per l'utilizzo delle tecnologie di evoluzione assistita che producono piante che sono resistenti al clima e non hanno bisogno di fitofarmaci. Quindi abbiamo fatto una ricerca importante nell'Università Federico II di Napoli e stiamo lavorando intensamente, stiamo anche esportando i risultati di questa nostra ricerca in paesi diversi, in questo momento soprattutto in Africa, ma sono risultati che potrebbero essere utili anche per la produzione agricola del vostro Paese. Pronti quindi a confrontarci anche sul tema della ricerca, perché ricerca e innovazione sono fondamentali per avere un'industria e un'agricoltura più moderni, più competitivi, così come la formazione è fondamentale. Ecco, nel settore della formazione possiamo veramente rinforzare un'azione comune. Penso agli scambi universitari, già ci sono parecchi ragazzi della Mongolia che studiano nelle nostre università e sono molto fiero anche di quest'altra scelta fatta dal Ministro qualche tempo fa, perché la figlia si è laureata alla Bocconi, quindi di Milano, quindi per noi è anche questo un privilegio, ma noi vogliamo che cresca il numero degli studenti mongoli che possono venire a studiare nelle diverse facoltà, possono essere anche quelle legate all'agricoltura, legate alla scienza, legate allo spazio. E questo è una parte di un più ampio accordo che è quello culturale che abbiamo firmato poco fa. Nel settore della cultura è fondamentale, avete una storia straordinaria, noi abbiamo una storia straordinaria, conoscerci meglio significa anche fare una diplomazia della cultura. L'industria della cultura fa crescere le presenze turistiche, l'industria della cultura arricchisce tutti quanti noi, porta benessere, ma rappresenta in Italia per esempio una parte non infima del prodotto interno lordo. Quindi anche da questo punto di vista io credo che con gli scambi potremo fare molto, anche penso, ripeto, a scambi che possano incrementare le presenze degli studenti mongoli nel nostro Paese. Noi faremo di tutto perché nei prossimi mesi, nei prossimi anni l'Italia possa essere sempre più presente. Abbiamo ascoltato alcune delle società che accompagnano le nostre esportazioni, ICE, SIMEST, SACE, Cassa Depositi e Prestiti, ma anche le nostre camere di commercio, per far sì che anche le nostre imprese possano essere invogliate non solo a esportare ma anche ad investire nel vostro Paese. È ovvio che possiamo fare
tanto insieme. Abbiamo detto la cultura è di grande importanza e ritengo che gli accordi che abbiamo firmato segnano veramente un punto fondamentale di partenza, ma poi c'è la questione dei visti, potremmo parlare per ore degli accordi, dei contenuti degli accordi che abbiamo firmato oggi. Credo che veramente questa giornata sia dal punto di vista della politica industriale, imprenditoriale, della politica commerciale, sia di grande interesse per voi imprenditori che venite dalla Mongolia, per voi imprenditori italiani che guardate con attenzione e con interesse a un paese che è lontano ma che potrà essere sempre più vicino, visto che stamane, dopo che abbiamo firmato qualche mese fa un accordo sul trasporto aereo per avere voli diretti da Ulaan Bator all'Italia, stamane un tour operator mongolo ha firmato con l'aeroporto di Bergamo a Orio al Serio un accordo per fare voli charter da Ulaan Bator a Orio al Serio. Questo è l'inizio, dopo i charter mi auguro che possano arrivare voli stabili e costanti che permettano di collegare la Mongolia all'Italia, in modo di far sì che il maggior numero possibile, non solo di turisti ma anche di imprenditori, possa andare a conoscere in maniera più agevole con un volo diretto quello che offre la Mongolia, le opportunità che offre questo paese, e lo stesso vale per gli imprenditori mongoli che vorranno venire in Italia a conoscere meglio e a stringere rapporti con i nostri imprenditori. Ecco, queste sono alcune delle cose che noi possiamo fare insieme. Sulla politica estera abbiamo detto che siamo trovati in perfetta sintonia, la Mongolia è un paese amico, anche per quanto riguarda i rapporti con l'Unione Europea sono molto positivi, il Ministro sa che potremmo essere in qualsiasi caso un buon avvocato delle ragioni della Mongolia a Bruxelles, quindi sapete che su di noi potrete contare. Ecco, i dati già sono confortanti, cresce l'export italiano in Mongolia, noi acquistiamo prodotti di altissima qualità, possiamo e dobbiamo fare molto di più. E questa giornata di oggi, molto impegnativa, molto interessante, rappresenta veramente un trampolino di lancio per far sì che le relazioni tra Italia e Mongolia siano sempre più forti e sempre più portatrici di beneficio per i nostri popoli. Quindi grazie a tutti quanti voi, grazie al Ministro degli Esteri, grazie al Ministro della Cultura, grazie al Ministro dell'Agricoltura, grazie anche al Presidente che è stato in visita dal Presidente Mattarella per il vostro impegno per rinforzare questo legame. Sappiate che il nostro impegno è pari al vostro, quindi credo che otterremo degli ottimi risultati insieme. Grazie a tutti quanti voi e buon lavoro. Benvenuti alla cerimonia per lo scambio degli accordi firmati in occasione del Forum Economico Italia-Mongolia. Desideriamo esprimere la nostra profonda gratitudine a tutti i partner, il cui impegno e la cui dedizione hanno reso possibile la conclusione di questi accordi. Эрхэмсэг ноёд хатагтанараа. Итали-Монголын бизнес форумын хүрээнд зохион байгуулагдаж буй баримт бичиг солилцох арга хэмжээ үүгээр эхэлж байна. Энэ ялдамт эдгээр баримт бичгийг байгуулах хүчин чармаалт гаргасан бүхий л түнш байгууллагуудад чин сэтгэлийн талархал илэрхийлье. Iniziamo con il programma esecutivo per la collaborazione nei settori dell'istruzione, della cultura, della scienza e dello sport per gli anni 2026 e 2028. Invitiamo il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana, l'Onorevole Ministro Antonio Tajani. Per la Mongolia, il Ministro della Cultura, Sport, Turismo e Gioventù della Mongolia, l'Onorevole Undram Chimbat. Боловсрол, соёлын шинжилгээ ухаан болон спортын салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын засгийн газар, Бүгд найрамдах Итали Улсын засгийн газар хоорондын 2025-аас 2028 онд хэрэгжүүлэх хөтөлбөрийг
соёл, спорт, аялал жуулчлал залуучуудын сайд Ч Ундрам, шадар сайд бөгөөд гадаад хэрэг олон улсын хамтын ажиллагааны сайд Антонио Tajani нар солилцов. Proseguiamo con il Memorandum of Understanding tra l'Italian Trade Agency e la Mongolian National Chamber of Commerce and Industry. Invitiamo sul palco il Presidente dell'Italian Trade Agency e la Presidente della Mongolia National Chamber of Commerce and Industry. Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхим болон Итали улсын худалдааны агентлаг хоорондын хамтын ажиллагааны санаж бичгийг танхимын ерөнхийлөгч худалдааны агентлагийн дарга нар солилцов. Proseguiamo adesso con il Memorandum of Understanding tra SIMEST e la Mongolian National Chamber of Commerce and Industry. Invitiamo sul palco il Presidente di SIMEST e il Presidente della Mongolia National Chamber of Commerce and Industry. Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхим болон SIMEST хоорондын хамтын ажиллагааны санамж бичгийг танхимын ерөнхийлөгч болон SIMEST-ийн ерөнхий захирал нар солилцов. Presentiamo adesso il Memorandum of Understanding tra Cassa Depositi e Prestiti e la Mongolian Wool and Cashmere Association. Invitiamo sul palco il responsabile sviluppo mercati internazionali di Cassa Depositi e Prestiti e il responsabile relazioni internazionali della Mongolian Wool and Cashmere Association. Хамтран ажиллах тухай Монголын ноос ноолорын холбоо болон Cassa Depositi e Prestiti хоорондын харилцааг ойлгочтой санамж бичгийг холбооны болон Cassa Depositi e Prestiti төлөөлөл солилцов. Proseguiamo adesso con il Memorandum of Understanding tra Confartigianato Imprese e la Mongolian Association for Small and Medium Enterprises. Invitiamo sul palco il Presidente di Confartigianato Imprese e il Consiglio di amministrazione della Mongolian Association for Small and Medium Enterprises. Хамтран ажиллах тухай Монголын жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээний холбоо болон Confartigianato Imprese хоорондын хамтын ажиллагааны санамж бичгийг холбоодын төлөөлөл солилцов. Proseguiamo adesso con la lettera di intenti tra il Comune di Anacapri e la provincia di Arkhangai. Invitiamo sul palco l'assessore al turismo e alla cultura del Comune di Anacapri e il governatore della provincia di Arkhangai. Монгол улсын Архангай аймаг болон бүгд найрамдах Итали улсын Анакапри хот хоорондын ирмэлцлийн захидлыг Архангай аймгийн засаг дарга Анакапри хотын захирагч нар солилцов. Presentiamo adesso la lettera di intenti tra il Comune di Lovere e la provincia di Arkhangai. Invitiamo sul palco il sindaco di Lovere e il governatore della provincia di Arkhangai. Монгол улсын Архангай аймаг болон бүгд найрамдах Итали улсын Ловере хот хоорондын ирмэлцлийн захидлыг Архангай аймгийн засаг дарга Ловере хотын захирагч нар солилцов. Adesso procediamo con la lettera di intenti tra il Comune di Magione e la provincia di Arkhangai. Invitiamo sul palco il sindaco di Magione e il governatore della provincia di Arkhangai. Монгол улсын Arkhangai аймаг болон бүгд найрамдах Итали улсын Magione хот хоорондын ирмэлцлийн захидлыг Arkhangai аймгийн засаг дарга Magione хотын захирагч нар солилцов.
Procediamo adesso con il Memorandum of Understanding tra RAI e il Mongolian National Broadcaster. Invitiamo sul palco la direttrice delle relazioni internazionali della RAI e il direttore generale della Mongolian National Broadcaster. Хамтран ажиллах тухай Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз болон Италийн радио телевиз хоорондын санамж бичгийг ерөнхий захиралаар солилцлоо. Adesso invitiamo i gentili ospiti a rimanere seduti, mentre tutti i firmatari sono pregati di prendere posto sul palco per una foto di famiglia. Ингээд баримт бичиг солилцсон байгууллагын төлөөллийг тайзнаа гарч дурсгалын зураг татуулахыг урьж байна. Con questo si conclude la cerimonia. Grazie a tutti per la partecipazione. Үүгээр санамж бичиг солилцох үйл ажиллагаа өндөрлөж байна. Анхаарал хандуулсан та бүхэнд баярлалаа.